this is NPFINC. We are setting up the byte rates. We are setting up tight rates, voice over connectivity by using different softwares to bring a quality scene and quality conversation at at North America here for IT and BPO segment. We used to operate in BPO segment in 2000 since 2009 to 2014. Since then, we are not actively involved into. Now NPF and C is downsizing the activities. We are live at this point in time. It is sharp 6 p.m. back home at India, and with utmost pleasure, I have an honor to have Mr. Kilon Mehta from India with me. Mr. Mehta uh, met me sometimes in 2023 when we already in a process of downsizing our activities in BPO segment, especially in healthcare. Uh, Inspired by the quote of coming together is the beginning, keeping together is the progress, and working together is the success, as rightly said by Henry Ford. And the rural community of Gujarat, of course, Bhavnagar is quite rural and remote as well, where connectivities are the issues, unlike Baroda, Ahmedabad, and other places. I happened to see Mr. Kilol Mehta at one of the programs, and as Bhavnagar is my hometown, Mr. Mehta has successfully founded Apex Software House. He wears many hats. Uh, if I try to read his CV and his accomplishments, it would be unfair and injustice to the quality of time that we want to spend together in last 1 hour. By having inspired heavily by his staff as well as by his work ethics, we decided to pass on a torch to the organization named Apex Software. It means that now, if you do not receive or hear back from NPFINC, you may jolly well contact Mr. Kilol Mehta at Bhavnagar for ICT related inquiries, questions, and your technical difficulties, as we are no longer active in BPO and IT solutions. Bhavnagar is, of course, my birthplace, and the time of presentation will just be over if I continue to sing the song of his accomplishments. We therefore will request him to dwell upon and to elucidate what his thoughts are for Bhavnagar, for BPO industry, for global BPO scenario. He definitely holds the vision. When you listen to him, you will find out that he represents a different blend altogether. Inspired by the Marwadi code that you can pull out, you can take out you can take out a person from the Marwad. Likewise, you can take out a person from Bhavnagar, whether he is in Chicago, Newfoundland, Toronto, New Jersey. But you cannot take out Bhavnagaris from him, Bhavnagarites from him. We therefore feel proud and honored today. And as you can hear, the reciting song in the background is of our Watan Bhavnagar. He has a great vision and a very good organization, Apex Software. Before I hand over the proceedings to him today, let me run a small AV of his organization. He has a quality staff and very polite, very courteous, great infrastructure at Bhavnagar, always ready to eager to the customer. It will be a treat if in case you enter in a conversation with him and try to learn how the business process outsourcing works. And mainly those who are sending and taking the follow-ups with email. There is a message that if you want to raise the bar of your competence, raise the bar of your company. Here is the role model. Follow Mr. Mehta and the solution will be of yours. Mr. Mehta, truly blessed and honored with your presence today. With this, may I please request you to embolden and to educate all of us with your
with your knowledge, with your ability to share your vision of how Bhavnagar can complement the global growth in BPO and business development sector in information and technology. Mr. Mehta, floor is yours, please. Yes, good morning, Canada, and good evening, all back in India. Merry Christmas and Happy New Year in advance to each and everyone in Canada. My name is Kilon Mehta, and we are running an IT company since 2004. We have branches at headquarters at Bhavnagar and branches at Ahmedabad, Surat, and offices at UK and Australia. We are targeting to have a reliable partner in Canada as well. And met Mr. Pranav Bhai from NBPF Inc. And he suggested to have this conversation so that we can have a good relationship between the two countries and can flow trade between the two countries. These two nations are the great nations on the planet, Canada and India. India is the largest democratic country in respect to population, while Canada is the largest democratic country in respect to the land. So both the nations are very great, and this is the time that these two nations has to come together. These two nations cannot be separated on any behalf because there is immense talent that is both the countries have the immense talent and potential. So we have to leverage the talent. Canada has a very good consumer market in respect to the goods and products. Likewise, India has a very good service sector. India can provide good services. So Canada can export the goods and products, and India can export the services. So we can be a complement to each other. And to start with, as an Indian, as a person from Bhavnagar, as a princely state from Gujarat, I like to start with the word Om because Om is a word that defines the eternity. We believe, as in India, we believe in Vasudhaiva Kutumbakam. Each and everyone is one family. We have to work for each other and we have to respect each other. There should be a tremendous amount of energy going between two countries. Many people are flying to Canada, many are coming from Canada to India. So we have to work together and must have the scope and must have the parameters to set for a good business and good trade among these two great countries. So starting with the word Om. Om is a word that defines the universe. The universe is very, very much small, and this country, two countries, though they are on east and west, but with this ICT program, we are coming nearer and closer. So through ICT, we can connect globally. Information and communication technologies has connected these two countries, and India can leverage this industry because India has a very good talent pool. As everybody know, it is a proven track record. Fortune 500 companies uses India's talent pool. Even the biggest company, Microsoft and Google, have the CEO from India, Satya Nadella and Sundar Pichai. So everybody knows that what the Indian talent is. And right now, Bangalore, Pune, Hyderabad, many major cities are running a BPO industry and full blooming industry in India. This stage is to set for the tier 2 cities of Gujarat and other state of India so that you can, at Canada, everyone can know that there is immense potential in tier 2 cities as well. There are more than 14 different organizations that are working in BPO sector in Bhavnagar. We are one of them. And out of 14 BPO centers, each and every center has a different niche of market. Somebody is out for outbound services, somebody is for inbound services. So we have to be aware of that, what is going, where the service is available and at what cost you will get these services.
So accordingly, as you just start with, India is having a global market share in outsourcing business. It is having a 60% market share around the world. Any services, IT services, BPO services, ITS services that is exporting from other countries is coming to India. India has an engineering talent that is solving each and every problem. Either it is a back end or a front end problem. So India can solve, resolve, work 24 by 7 and give you services round the clock. So for this, India is very powerful, and right now India has a very good leadership. It is having a decisive leadership. India has. Right now, our Prime Minister Shri Narendra Modi has visited at G20, and even the Prime Minister of Canada has met him. And now both the countries has a will, has a vision to move forward. So with this, I want to mention here that the IT services, the BPO services consist of $55.6 billion market. It is not a small amount, $55.6 billion. So if we work together, we can tap this market. We can have a better solution to this. And with this ICT segment, many industry can be catered. For an example, customer support. Say Amazon is having their customer support. Right now, that customer support is in, say, different country. Now that support, India has the potential to provide customer support of Amazon and any other, say, MasterCard or any banking or financial solution. India has a potential that can handle your front end office as well as the back end office. They have the management tools in place. They are using AI automations. 90% of the BPO companies are right now using automation through AI. And with the quality AI in place, errors are not proning in. So there is a less chance that your customer is facing any problem with this BPO services. Then with this global connectivity, India has leverage through the robotic personal assistant. Now India is using robots as well. Likewise, Japan and China. India has the robotic solution with them. And even the BPO sector is using the robotic services. With the use of robots, the production, the services is getting more better, the quality is getting more better, and we can provide better services, accurate services, and the error is very minor. So likewise, one more thing that BPO is having is the cloud-based operations. Previously, when BPO was started, it was remotely operated and the desktop-based systems were there. So data is not available everywhere. Right now, each and every BPO is a scalable with the cloud operations. And 99% BPO services are using this cloud services. Now, with AI in place, I like to mention here that most of the task that is done by AI, and AI, when we have implemented AI in our services, outbound or inbound, we are getting enormous response. The output that we are getting, other than the human, and the human, the capable human, the job are not going anywhere. If you are capable, you will get the job. And India has an immense talent. So there is no question of going any job by using AI. It is to be very clear. It is not human versus AI. It is AI for human. Take this away from this session. It is the for India, because India is a talented country. So we are not dependent on AI, or it is not the case that AI will take our jobs. No. Please be very clear in this. AI is a tool that we are using to get the perfect solution, to give the perfect services to our clients. So with this, we are coming here to the key global industries that we are serving, say banking sector, financial sector, healthcare sector, even the hospitals are using AI. Right now, many hospitals in India, even in Gujarat and even in Bhavnagar, that our city, they are
getting our AI solutions in place for their patient support. They are building the mobile applications with AI so that they can serve their patient much more better. They can get the follow-ups done. And one you will really feel happy to listen this, that in one hospital they have come with the project that now there will be no emergency ward. In every hospital there will be an emergency ward, but with AI in place and all the data is there, so with every data, AI will come to know that this person will have the heart attack in few days. So the hospital ambulance will reach before any emergency comes up to the doorstep of the patient. So that is possible with the use of AI. Now, even in retail and e-commerce, as I have suggested, that in Amazon, we can give the services, in Flipkart, we can give the services, in Meesho, we can give the services, many Amazon or likewise many e-commerce platform, we can provide our services as a back-end support, as a front-end support. So any e-commerce around the world can get a customer support service. And one thing I want to clear over here who are technical, that we will provide the omni-channel, that any customer touch points, say it may be a voice, it may be a chat, it may be an email, it may be a phone, WhatsApp, or any other messenger or SMS, every customer touch points will be single-handedly handled with our system in place. So customer doesn't have to move here and there. Any single, if they have touched any point, our service will respond them. And telecom industry can also be used in our BPO services. Now, to come nearer, closer, and have a trustworthiness between the two countries, two nations, we have to set some compliance. We have to set some standards. And for this, our country, under the leadership of Shri Narendra Modi ji, has come up with the GCC model. It is a model that is accepted around the world to implement innovation and R&D in AI. So if GCC 3.0 is accepted for both the countries, then we can move forward with that model in place, and further we can do more business in two countries. Now, many data security and data law has to be maintained between both the countries, so that we have to follow, say it may be GDPR, HIPAA, or DPDP Act, any act that is international for data breaching, that we both countries have to follow. And data is a sovereign asset of the particular country, that we have to maintain this. So accordingly, we will not breach any of this notification, that is international standards, that is accepted by global GCC 3.0 platform. Now the global vision, we want to move forward. Like Canada, we are also thriving to move forward. And by our Prime Minister has suggested that by 2047, India will be a developed nation. And on that vision and that mission, we all are working together. Even in our government, there is a project that is going on that is named as eShram. And in that eShram, we have used AI very effectively and even get the services of Microsoft. So India is open to all. India is taking services from each and every country. India is a reliable partner to each country. They want to have the good relation, longer relation, reliable relation, and a healthy relation with each and every country. And we know that both the countries has many similarities. We are a democratic nation. We have a land of law prevailing. We have the open society. We both the countries have our education system is very strong. Many students from India is traveling Canada and studying in Toronto University and many other university over there. Even we know that Ontario is a very good place to set up our IT services hub over there, and we can build a center of India under which we can place many innovation over there. And we only want that there should be the economic security, there should be the public security, there should be the land security for both the countries. There should be security prevailing in both the nations.
And under our able leadership, that is possible. Right now, even the Prime Minister of Canada is very decisive, and Indian Prime Minister is also very decisive. So we are very much sure that now security of data and of person is not a problem at all. It is a sustainable thing that we will manage together. Now, what is the strategic advantages to work with India? Say, and specifically with the say Bhavnagar, the city of Bhavnagar, that is a coastal region of Gujarat, the state of Gujarat, and it is near to Ahmedabad. It is only a 2 hours drive from Ahmedabad city. And right now, I just want to inform everyone that there is a Dholera project going on near Bhavnagar. That is only a 40 minutes drive, and it is a smart city that is being developed by government of India and government of Gujarat. And under it, right now, there is a semiconductor project having a $90 billion investment that is going in Dholera, just 40 kilometers drive from Bhavnagar. And it is having each and every facility as a smart city has. It has an international airport as well that can fly directly to Toronto. So Dholera is very much developing for IT, BPO services, ITES services, and semiconductor services. And each and every company around the world is coming at Dholera right now. So Bhavnagar is just 40 kilometers away from Dholera. So it has a geographical advantage. Bhavnagar is very peaceful, very beautiful city. Each and everyone like to live in Bhavnagar. And here, suppose in our company, we have more woman team members. They work day and night here. They don't have any issue in working in our country. The safety is also maintained. There is and not at all any problem. The peace is there. They can find any solution to the problem with at ease. They have all the R&D resources available. So even the government is helping. There is an iHub, iHub organization of government of Gujarat that is helping us in every, mentoring us in every project or in every pattern that we have to take. So government is really supportive. They have the Digital India plan in place. Even the small store in Bhavnagar is equipped with all the digital services. Now, what are the challenges that we will face between these two countries to work together? The number one challenge that we face is, say, quality. There will be a quality standards for Canada and there will be a quality standard for India. So we both have to sit together. We have to frame our quality designs and quality framework so that we can come up with the standards that Canada wants and we can come up with the standards that India wants. You can also provide your services to India and we can provide our services to Canada. Now there is a cultural differences there. We are as an Indian, we are a South Asian country, and we are basically more of the Hindus in residing in India. So we have a different culture. We are prominent in our culture. We believe in the God. We believe our country as our God, our mother. We believe as a motherland. Even the Himalaya, the mountain Himalaya, we believe as a God. The Ganges, the river Ganges flowing in India, we feel as a mother. What I want to give to you is that when we believe our country is our mother, we will not spoil India's name. So we will give you 100% good services, good products, quality products around the globe. And you can have even in US market, we are exporting much. Even in Japan, we are exporting. In many South Asian countries, we are exporting. In UAE market, we are exporting. So you can get the idea from them also that how we are serving. India is by far the best nation to work with. India is the largest economy right now, the fourth largest economy in the world, and nearly it will get to the third largest economy in the world. India has the most consumer base. India is a large market that anybody can tap into, but it is for both the Canada also can get the market and India can get the market from Canada. So it's a win-win situation for both the countries. Now there will be a language nuances. Say our English may not be as clear
or understood by the Canadians, or Canadian English may not be as understood to the Indians. So for that also, we have found a solution through AI. AI can give us a solution to that, that can give us a speech therapy, can give you a solution that that language will not be a problem at all. Now, there will be a regulatory complexity that we have to maintain. There will be a jurisdiction issue that we have to maintain. Any global standards for data secrecy, data privacy, data end-to-end encryption that we all have to maintain. Now, for global vision and future outlook, what we want to say is that market is growing. Market is, as I have said, that it's a $55.6 billion market. So, and day by day it is increasing. And even India and China has 59% of the growth in trade increases from the date of COVID time. So when we have faced COVID, after COVID, the data says that India and Canada is having, both the countries is having trade between them, and it is increasing day by day, and 59% of growth they have found. Now, with the use of AI and automation, we can increase this trade more. We can go more ahead with AI and automation, and also with the omni-channel data analytics and cybersecurity, we can have the satisfactory results between both the countries. We both are very much sure that our data will not go anywhere else. It will reside in our own country, and we will take both the services. Now, even to start with, we must know the end. One very important quote my teacher has said to me, that whenever you begin something, the end should be in the mind. So that should also be the exit strategy. So whenever any company wants to exit from India, we are happy to clear every dues. We are happy to give back every data, every detail, every files back to that company. Similarly, with the case of India, if India is hiring any services from Canada or taking any products from Canada, then in that case, suppose if we want to exit, then there will be a clear statements mentioned in our MOU that how the exit policy will work. So policy and framework is a very important thing that we both countries has to decide, and accordingly we can move forward. Now, as everyone knows that India has a major role in BPO industry. Many companies are working in this sector. Apex Software House is also one of the BPO service provider. Yet right now, we are providing in UK and Australia our services. We are really happy, and we welcome Canada to build our relations with us and see our infrastructure, and can work together for any services or any customer support, inbound, outbound, backend operations, financial operations, banking operations, or say any telecom industry that require our services, we can provide our services to that company. Even the healthcare and pharma sector can benefit from us. We can provide, here the major point is that you will get 60 to 70% less cost if you will operating from your end, from in-house level. If you are operating this, then the cost you incur is 60 to 70% higher. Then if you will just outsource the work to India, then it will be 60 to 70% less. So cost saving. And one more important thing between Canada and India is the time zone. So if time between India and Canada is such, it's a very crucial thing. God has really helped in this, that 10 to 12 hours gap between India and Canada. India is ahead 10 to 12 hours than Canada. So when there will be a morning in Canada, there will be a night in India, and there will be a night in India, there will be morning in Canada. So this is very important in respect to BPO industry, because when Canada is sleeping, their company doesn't sleep. Their company continues to give their services around the globe, though Canada is sleeping. Similarly, if India is sleeping, their company or product services will not sleep. It will work around the globe through Canada. So this is a very important point that I want to mention. The time zone is very good between India and Canada. That will help us grow together. And India is ready to operate 24/7. Our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has quoted us that we have to work very hard. There is no other option.
to work other than working hard. So even our shop act is now 24 hours. We can remain open 24 hours, and there is no issue of security. So we are ready to work 24 by 7. Our team is there. We have a shift in place, 8 hours a shift. There is 3 shifts going on. We welcome everyone. We will provide you services 24 by 7. And now I thank you all and really very much happy to be here. And I just want to show you one thing, Mr. Pranav Bhai, that government of Gujarat has recently released this biotechnology policy. Likewise, they have the IT policy, they have IT BPO policy, and every policy, each and everything is written under it, how to operate trade between two countries. So we can share these details with you and we can move forward with anybody, any company likes to work with India. Thank you very much. Thank you so much. It was indeed, dear friends, as you can see, looking at his complete presentation, you will be able to make out a point that he is well versed and very thorough with what he is talking about. Uh, Truly, we are honored and thrilled to have you today. While we are speaking, there was a song going in the background of our Khan Kuvarnu Pavenu. Uh, and those who are viewing, there are a lot of people viewing outside the box from different parts of the world. The data will emerge after the proceedings are over. It takes around 24 to 48 hours. Dear friends, the point is, unless we are not adequately prepared with the infrastructure, human resource, and capabilities to undertake the challenges, we should not try to slog around in the international market. Sending email, pressurizing, exhibiting pressure is not the way to get yourself accredited, to get some kind of a job assignment in any market. You need to build up your credentials, you need to build up your infrastructure that clearly surfaced in this presentation. Conventional mode of communications are undergoing a profound change. While myself and Mr. Mehta were working together, we encountered several challenges. Even IP challenges are immensely difficult when you try to authenticate your Facebook from with the Canadian server to Indian server. The passcode does not travel for more than 3 hours. So those kind of technological aspects, bring a lot of challenges in which how to navigate and how to find out a solution, which Mr. Mehta is well versed with. Beside to that, his technical know-how, his capabilities to undertake international assignments in from different parts of the world clearly precipitates in course of his presentation. So let us learn from him. There are a lot of accreditations when person visits the site. They try to find out. Uh, Previously, there was only one TV media where the TV advertisement used to run. Now, all the cutting edge technologies are replacing those TV media. That's how we are here. We were involved in business process outsourcing since I've had a lot of professional struggle during 2009 to 2014. I did a bit of work, but now we are exiting from all kind of activities in which to reassign the responsibility to a responsible individual is the mandate of the time, as it was wisely said in Ramayana when Dashrath saw the first gray hair, he decided to hand over. So, with that spirit, we invited him, and he was gracious enough to accept. With his profound knowledge, he tried to embolden the network as well as to his own network. Let us learn together. And before we wrap up the conversation, when two Bhavanaguris and Bhavanaguris meet, we would like to have a bit of conversation in Gujarati as well, because I cannot deny the fact that my birthplace is Bhavnagar. I lost certain abilities to articulate in Gujarati, but my verbal communication, I always try to keep intact while staying here abroad. So, next 10 15 minutes or so,
will be in Gujarati, and this was for the American and North American diaspora as well as for the BPO houses. If you have any question and answer, you may feel free to pass on to the Facebook, to YouTube. I saw some messages on YouTube as well. At present, we are live on 7 terminals. Um, that's the beauty of Iridium technology with studio quality of voice, and we will try to take up your questions as well. So thank you so very much, Mr. Mehta, for your enlightening presentation. Truly honored and blessed. So, હવે આપણે let us change the gears and let us have a conversation in Gujarati so people residing in Gujarat can very well understand. તમે તો ઘણું સરસ પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું ભાઈ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. યસ 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 પ્રણુભાઈ. હવે તમારે જો ગુજરાતના અને ભાવનગરના બીપીઓ હાઉસીસને કોઈ જો એડવાઇસ આપવી હોય તો તમે શું એડવાઇસ આપી શકો? કારણ કે અમારા પાસે એટલું બધું દબાણ આવતું હોય છે, બીપીઓનું નામ લખ્યું એટલે ત્યાંથી ડેટા એન્ટ્રીનું કામ મોકલો. હવે એ પોસિબલ હોતું જ નથી જ્યાં સુધી આવી રીતે પ્રેઝન્ટેશન અને ક્રિડેન્શિયલ્સ ક્લિયર ન થાય, પ્રપોઝલ ન બને અને ટેકનિકલ અને ઇનહાઉસ એક્રેડિટેશન્સ ન થાય. હવે એનું ગુજરાતી મને નથી આવડતું, તો ઘરે રહી અને લેપટોપથી અને ઇન્ટરનેટની સ્પીડના ઇશ્યુઝ હતા જે આપના પાસે નથી. 100 MBPSની સ્પીડ છે. તો એ બધું જો કરવું હોય તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કેવી રીતે બિલ્ડઅપ કરવું રિમોટ સિટીઝમાં? ફર્સ્ટ થિંગ ફોર અ સ્ટાર્ટઅપ આઈ એમ સેઇંગ ધીસ, એટલે આપણે સ્ટાર્ટઅપની વાત કરીએ કે કોઈ પણ નાની ફર્મ હોય અને એને બીપીઓ સેક્ટરમાં આવવું હોય તો હાઉ દે કેન બિલ્ડ અપ. They simply have to start their હા, એમને એમનું જે બીપીઓ હોય એ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. એના જે સર્ટિફિકેશન છે એ લેવાના હોય છે ગવર્મેન્ટમાંથી. એની વેબસાઇટ પણ છે બીપીઓ માટેની, ગવર્મેન્ટની વેબસાઇટ, ધેટ વી કેન ડીએમ, આપણે એમને ડીએમ કરી શકશું. અને એ પ્રોસેસ એની જે થઈ જાય પછી સપોઝ વર્ક કઈ રીતે આવે તો જે કઈ ગ્લોબલ જે લોકો વર્ક કરે છે બીપીઓ ના અંદર, એમને દે હેવ ટુ મીટ ધેમ, એમને મળવું જોઈએ. અને જે બીપીઓ સેક્ટરમાં કામ કરે છે ને, એમની પાસે ઘણીવાર ઘણું બધું કામ હોય છે. દે હેવ વોન્ટ ટુ આઉટસોર્સ ઇટ, એમને પણ આઉટસોર્સ કરવું હોય છે. તો આપણે જો ઇન્ડિયાના અંદર જે બીપીઓ ચાલે છે, સપોઝ બેંગ્લોર હોય, હૈદરાબાદ હોય, પુણે હોય, જે અત્યારે ફૂલ ફ્લેજમાં બ્લોસમ્ડ છે. જો આપણે એમને મળીએ, એમની સાથે વાત કરીએ અને આપણું સેટઅપ એમને સમજાવીએ તો એવું બની શકે કે ત્યાંથી જ આપણને બેંગ્લોરથી આપણને કામ મળી શકે. ઇન્ડિયામાંથી જ તે જે બેંગ્લોરની કંપનીને ફોરેનનું, કેનેડાનું, યુએસનું કે જાપાનનું કોઈ પણનું કામ હોય. બરાબર. વોઇસમાં કંઈક વોઇસ ગયો કે તમે પોઝ થયા છો? ના, એટલે ઓકે, તમે આન્સર કમ્પ્લીટ કર્યો, રાઈટ. યસ. એમાં વાત શું થાય છે કે નોર્થ અમેરિકાની અંદર તમારા પાસે અહીંયા લગભગ 2019 પછી ઘણા બધા લોકો આઉટ માઇગ્રેટ થયા. બાય ધ વે, લેટ અસ એક્નોલેજ ધ પીપલ. ગોવિંદભાઈ ઠક્કરે બેસ્ટ ઓફ વિશીસ આપ્યા છે આપણને. વિમલભાઈ શાહ મકાતીએ કીધું છે ગુડ જોબ. આ સિવાયના બીજા ઘણા બધા લોકો આપણને બેસ્ટ વિશીસ આપી રહ્યા છે અત્યારે. વી આર વેરી થેન્કફુલ ટુ યુ ઓલ. પણ કમિંગ ટુ ધ પોઈન્ટ ઓફ બીપીઓ, અહીંયા નોર્થ અમેરિકામાં હરેક કન્ટ્રી પોતપોતાની ઇકોનોમી કોન્સોલિડેટ કરવા માટે અને પ્રોગ્રેસને કોમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે થઈ અને બિઝનેસ પ્રોસેસ આઉટસોર્સિંગ અને ડોમેસ્ટિક ઓડિયન્સને એન્કરેજ કરતી હોય છે, અને અમે પણ એમાંના એક છીએ. તો જો તમારા પાસે અહીંયા રજિસ્ટ્રી ઓફ ડીડ્સનું લાઇસન્સ ન હોય, રજિસ્ટ્રી ઓફ ડીડ્સમાં ટેક્સીસ ક્લિયર ન કર્યા હોય 5 થી 10 વર્ષ સુધી અને મિનિમમ 3 વર્ષ સુધી, તો નોર્થ અમેરિકાની અંદર કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ તમને મળી શકતો નથી. પ્લસ ગવર્મેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ માટે થઈ અને તમારે સૌથી વધુ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને પ્રેઝન્ટેશન મહેતાભાઈ જેવું બનાવવું પડે. બાકી એગ્રેસિવ એકબીજા ઉપર પ્રેશર એક્ઝિબિટ કરો
કે દબાણ કરો તો કોઈ પ્રકારના રિઝોલ્યુશન્સ આવી શકતા નથી. આ ઉપરાંત NPFINCમાં ભરત એમ વાઘેલા આપણને વિશિસ મોકલે છે. થેન્ક યુ ડૉક્ટર ભરત વાઘેલા, આપ સર્વેનો આભાર. તમે લોકો જે કાંઈ તમારા ફીડબેક હોય એ એપેક્સ સોફ્ટવેર હાઉસ ભાવનગર, જે મારું નેટિવ છે, એને મોકલજો. અને અમે જ્યારે એક્ઝિટ થઈ રહ્યા છીએ ત્યારે હું એક વસ્તુની ખાતરી આપું છું કે મિસ્ટર મહેતા અને એમનો આખો સ્ટાફ ખૂબ જ કર્ટસિયસ છે, ખૂબ જ કેરિંગ છે, ટાઈમ બાઉન્ડ કમિટમેન્ટમાં માને છે. પ્લસ એમનું પોતાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મને ડિસ્પ્લે કરતા ફરી એકવાર બતાવી દઉં તો ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે ખૂબ જ એમનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ સારું છે અને એમની ટીમ પણ સ્ટેબલ છે. બાકીના બધા જ પોઈન્ટ્સ એમણે ઇંગ્લિશમાં લીધા છે. તમે લોકો એઆઈની મદદથી ઇંગ્લિશનું ટ્રાન્સલેશન કરી અને ગુજરાતીમાં પણ સાંભળી શકશો. એમના સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એ છે કે એમના જે સ્ટાફ મેમ્બર્સ છે એ 5 વર્ષથી વધુ સ્ટેબલ એક જ હાઉસમાં કામ કરે છે. સોશિયો ઇકોનોમિક સ્ટેબિલિટી અને સિક્યોરિટી માટે તો ભાવનગર તો સંસ્કારનું ધામ છે, એટલે એમાં તો કોઈ વસ્તુનું વિવરણ હોય જ નહીં. એટલે મહેતાભાઈએ એક લેગેસી ક્રિએટ કરી છે ભાવનગરની અંદર, અને લેટ અસ ટુગેધર આ લેગેસીને આપણે આગળ વધારીએ. જો ઓડિયન્સમાંથી કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો મહેતાભાઈ તમને કોન્ટેક્ટ કરવો હોય તો કઈ રીતે કરી શકે? They can reach us through our website, WhatsApp, email, and phone call. On website, every detail is available. It's apexsoftwarehouse.com. APEXSOFTWAREHOUSE.com. જે પ્રેઝન્ટેશન પૂરું થાય પછી અમે ગેટવે તરીકે નથી કામ કરતા, અમે માત્ર ડેટા જ આપીએ છીએ. જે લોકોને પ્રશ્નોત્તરી હોય અથવા તો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો તમે ડાયરેક્ટ જ મહેતાભાઈનો ત્યાં કોન્ટેક્ટ કરજો. ભાવનગર એ હંમેશા અમારા માટે એક ગૌરવનું સ્થાન છે. એક્સટેન્ડેડ ફેમિલી પણ ત્યાં છે અને રોજ સવારે અમે રંબોલ્ટમાં તે જે રીતે ભાવનગરમાં સવારે બાર્ટન લાઇબ્રેરી પાસે અમારે એક વખત હતો, હવે તો એ ત્યાં હવે હોતો નથી, પણ જે રીતે ત્યાં સવારે કુકડા બોલે ને સવાર પડે એ રીતે જ અમે અલાર્મ પણ અહીંયા એવા જ રાખ્યા છે. આમાં જરાય અતિશયોક્તિ નથી. એટલે એનઆરઆઈ જ્યારે પણ બહાર રહેતા હોય ત્યારે હંમેશા વતનને મિસ કરતા હોય છે અને એમાં જો અહીંયાથી કોઈ બિઝનેસની એક્ટિવિટીઝ થઈ શકતી હોય તો અમને એમાં આનંદ થાય. પણ વેલ્યુઝ, ક્વોલિટી સિસ્ટમ, એક્રેડિટેશન્સ આ બધુંને લાઇનમાં મૂકી અને તમે જો આગળ વધશો તો કોઈ પણ બિઝનેસ હાઉસ એ એપેક્સ સોફ્ટવેર બિઝનેસ હાઉસ થઈ શકે. મહેતાભાઈ, તમે શરૂ કર્યું હશે ત્યારે તો બહુ નાના યુનિટથી ચાલુ કર્યું હશે, કેમ? Yes, અમે 2004 સ્ટાર્ટ કર્યું. I have completed my masters in computer science from ભાવનગર યુનિવર્સિટી. અમારી મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ભાવનગર યુનિવર્સિટી છે અને અત્યારે આનંદ થાય છે કે જ્યાં હું ભણ્યો છું ને ત્યાં અત્યારે હું એમના બોર્ડ ઓફ સ્ટડીઝમાં છું અને અમે ક્યુરિક્યુલમ ને બધું ડિઝાઇન કરતા હોઈએ છીએ. તો એ વિષયનો ખૂબ આનંદ છે કે આપણે આપણું ઋણ ચૂકવી શકીએ છીએ, આપણે સેવા આપી શકીએ છીએ. આમાં તો એવું છે કે મારે તો બેસિક મારા એજ્યુકેશન અને ક્વોલિફિકેશન માટે કોઈ ટાઉટિંગ કરી શકાય એવું જ નથી, એટલે એ માટે મને ક્ષમ્ય કરશો, પણ હું તમારી પાસેથી શીખી શકું, હું તમને કોઈ શીખવાડી ન શકું એટલી તમારી પોતાની જ ટેલેન્ટ છે. અને ધીરજથી નાનેથી શરૂ કર્યું હશે ત્યારે જ આ મોટું થયું હશે ને? હા, યસ. એટલે પેલા ઇનિશિયલી અમે છે ને ઝાયડસ કેડિલા કરીને ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની છે, એમાં 6 મહિનાનો અમે એક આઈરિસ ટેકનોલોજી ઉપર ત્યાં એના R&D ડિપાર્ટમેન્ટમાં પ્રોજેક્ટ કરેલો અને એ આખું જે આઈરિસ ટેકનોલોજી યુઝ કરીને એમની જે આખી જે R&D ડિપાર્ટમેન્ટને અમે સિક્યોર કરેલી. એ 6 મંથ્સનો પ્રોજેક્ટ હતો અને એ પ્રોજેક્ટ પત્યા પછી અમને એવું થયું કે આ બહુ સારી પ્રોડક્ટ બની છે, તો વી કેન માર્કેટ ધીસ પ્રોડક્ટ એન્ડ સ્ટાર્ટ અવર ઓન કંપની રાધર દેન ડુઈંગ ધ જોબ્સ.
મને L&T હઝીરા જે સુરત પાસે છે ત્યાં અમને જોબ પણ મળી ગઈ હતી, અને ત્યાં અમારું ત્યાં લિનક્સ બેઝ ને યુનિક્સ બેઝડ વર્ક થતું હતું. એટલે અને સાથે પેરેલલ મારી આ પાસે આવી પ્રોડક્ટ્સ હતી કે જે હું માર્કેટમાં લઈ જઈ શકું એમ હતો. અને પેરેલલ મારું એક નોઈડા દિલ્હીમાં એક કોર્સ ચાલતો હતો બાયો ઇન્ફોર્મેટિક્સનો ત્યારે. એટલે અમે એના ઉપર પણ R&D કરતા હતા કે બાયો ઇન્ફોર્મેટિક્સ ઉપર ખૂબ બધું કામ થઈ શકે એવું છે. હજી પણ ખૂબ બધું કામ એમાં થઈ શકે. એટલે જ મેં તમને આ બતાવ્યું એ બાયોટેકનોલોજી ઉપર છે આખી પોલિસી. એની ઘણી બધી પ્રોડક્ટ સર્વિસીસ આપણે બનાવી શકીએ એમ છીએ બાયો ઇન્ફોર્મેટિક્સના યુઝ કરીને. તો એ સમયમાં અમે 2003 ની વાત કરું છું, ત્યારે અમે આ બધી પ્રોડક્ટ્સ બનાવીને પછી અમે માર્કેટમાં શરૂ કર્યું. અને ધીરે ધીરે અમે ગ્રો કરતા ગયા, ટીમ ગ્રો થતી ગઈ, અને અમે ટ્રાવેલિંગ ખૂબ કરતા. કે બધાને એવું નહીં કે ભાઈ ઓર્ડર મળે છે તો જ જવાનું છે, વી જસ્ટ વિઝિટ ધેમ. આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, બધાને સમજવા જેવો છે કે એવું ના રાખતા કે ભાઈ કામ મળે છે તો જ જવાનું છે. તમે મળશો તો એમાંથી 10 વાર મળવા જશો તો કદાચ એક વાર કામ મળી જશે. બરોબર છે. એવરી સક્સેસ સ્ટોરી હેઝ એ legacy, as it is rightly said. કંઈ સક્સેસ ઓવરનાઇટ બિલ્ટઅપ નથી થતી. અમે NPFINC 2009માં શરૂ કરેલું. 2014 સુધી BPO ફાર્મા સેક્ટરમાં એક્ટિવ હતું. 2018થી અમે ત્યાં એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટર સુધી 21 સુધી કામ કર્યું. પણ ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ લોંગ ડિસ્ટન્સ કમ્યુનિકેશન્સમાં આવતા. એમાં મિસરેપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ફેક્ટ્સ જ્યારે એમનોરમસ બન્યા ત્યારે NPFINCને ગવર્મેન્ટે બેક ઓફ કરવા કહ્યું. એટલે અમે હવે ઇન્ડિયામાં પ્રવૃત્ત નથી, માત્ર બ્રોડકાસ્ટિંગમાં અહીંયા નોર્થ અમેરિકામાં એક્ટિવ છીએ. BPOનું લગભગ કોઈ કામ કરતા નથી, અને ઇન્ડિયા સાથે લગભગ કોઈ કામ હવે રહ્યું નથી. અમે ત્યાં 2014માં કોન્સ્યુલેટ જનરલ ઓફ કેનેડામાં જ અમારો પ્રોગ્રામ કરેલો સૌથી પહેલો. અને હરેકે પોતપોતાનો બિઝનેસ, કોઈ પણ વ્યવસાય કરતા હોય એમાં કરવો જ જોઈએ, અને પોતાના નામે, પોતાના સ્વમાન અને પોતાના કલાથી કરવો જોઈએ. એમાં વારે રિપીટેટિવલી ઈમેલ લખવાથી, પ્રેશર એક્ઝિબિટ કરવાથી, રેફરન્સીસ મોકલવાથી કામ થતું નથી. જે ક્લિયરલી સરફેસ થઈ રહ્યું છે. મહેતાભાઈ પણ આટલું ટ્રાવેલ કરતા અને ભાવનગર જેવી રિમોટ જગાએ રહી અને આખું બિઝનેસ હાઉસ બનાવ્યું છે, આટલા ફેમિલીને સપોર્ટ કરે છે. અમે તો હવે આ લાસ્ટ લેગેસી મીન્સ લાસ્ટ ફેઝમાં છીએ. લગભગ અમે 2028 આસપાસ બ્રોડકાસ્ટિંગ પણ બંધ કરી દઈશું. પણ 2021માં મને એક વાત કહેવી ખૂબ ગમશે કે બિઝનેસ બાયોટેક સોલ્યુશને ગવર્મેન્ટ ઓફ કેનેડા અને ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ ટેકનિકલ કોલાબોરેશન્સ માટે બે જ કંપનીની ઇરિડિયમ ટેકનોલોજી આપેલી. એમાંની NPFINC એક કંપની છે. એટલે અમારા પાસે પણ અમારી ફોર્ટે છે. અને જો કોઈ પણ NDA એવા લોંગ ડિસ્ટન્સ સબમિશન્સ, જો મલ્ટીનેશનલ્સ, વી ડુ નોટ નેમ ધ કંપનીઝ, પણ જે લોકોને વિન્ડો ઓપન થતી હોય USFDAમાં 2 મિનિટ માટે અને 10,000 પેજીસના સબમિશન કરવાના હોય, અથવા તો લીગલ લિટિગેશન્સ જેના કરવાના હોય, જ્યાં નોન મોર્ફ વિડીયો તૈયાર કરવાના હોય, અને રિમોટલી આવી અને અહીંયા જો તમારે તમારી સ્કિલ્સ અને ટેકનિકલ નોહાવને પ્રેઝન્ટ કરવાની હોય, તો હું નથી માનતો કે NPF સિવાય કોઈ બીજો ઓપ્શન્સ ઇન પ્રેઝન્ટ સિનારીઓ અવેલેબલ હોય. એટલે તમે અમારી કોઈ પણ જગાએ માર્કેટની અંદર સાઇન ઓફ ડેસ્પરેશન નહીં જુઓ. કોઈને અમે બિઝનેસ આપો, મલ્ટિપલ ટેગ કરો, અથવા યાચક ભાવે કોઈ પાસે બિઝનેસ માગવા અમે જતા જ નથી. એ પહેલાં અમે બિઝનેસ બંધ કરી દેવો પ્રિફર કરશું. અમારા પાસે ઘણું બધું કામ હોય છે, અમારા સબમિશન્સ પણ લાઇનમાં હોય છે, અને સૌથી ક્લાસિફાઈડ ડેટા મેનેજમેન્ટ જે હોય છે એ અમારા પાસે હોય છે. કે તમે એક 20 સેકન્ડમાં, 30 સેકન્ડમાં જો 10 ગીગનો ડેટા ટ્રાન્સફર કરવો હોય તો બફરિંગ સેટેલાઇટ ડેટા અમે મિનિટ્સ અને સેકન્ડમાં કરી દઈએ છીએ, જે ઇન્ડિયામાંથી FDA સબમિશન્સની વિન્ડો ANDAની બંધ થઈ જતી હોય છે. એટલે અમારું આખું ડોમેઇન જ અલગ હોય છે. મેઇનલી ફાર્માસ્યુટિકલમાં અમે થોડું ઘણું કામ કરીએ છીએ, પણ એ પણ એમના R&D જોડે, ને એ પણ બહુ લિમિટેડ રાખ્યું છે. માસ માર્કેટમાં અમે ઇન્વોલ્વ થઈએ.
પણ બહુ મજા આવી ભાઈ તમારા સાથે. ઇટ વોઝ ક્વાઇટ એજ્યુકેશનલ પ્રેઝન્ટેશન હતું તમારું. અને બીજો કોઈ મેસેજ આપને આપવો હોય તો મહેતાભાઈ? બસ મારે આપ બધાને અહીંયા વેલકમ કરું છું, અને ખાસ ભાવનગરને ખાસ સમજજો, ઓળખજો. ભાવનગરની માટી જે છે, પ્રણવભાઈ પણ ભાવનગરના છે, એ 25 વર્ષ ઉપરથી ત્યાં કેનેડા સ્થાયી થયેલા છે. તો જે ભાવનગર, તમે અમારા રાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી હતા, એમને આખું અમારું જે રાજ્ય હતું એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને પહેલા આપી દીધું કે એક આપણો દેશ થાય એના માટે. આખું જ્યારે ભાવનગર એવી પહેલ કરેલી કે આખું અમારું રાજ્ય આપી દીધેલું. તો ભાવનગરની અંદર જે લોહીની અંદર જે દેવાની ભાવના છે, જે કરવાની ભાવના છે, જે કામ કરવાની ભાવના છે, જે કરી છૂટવાની ભાવના છે, એ સમગ્ર વિશ્વમાં તમને ભાવનગર સિવાય ક્યાંય નહીં મળે. તો હું દરેકને વિનંતી કરું છું, ભાવનગર માટે જે થઈ શકે એ આપણે બધા સાથે મળીને કામ કરીએ. મારી એવી ખરેખર ઈચ્છા છે કે એનપીએફનું ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કેટલો વખત અમે મારા પાસે રહેશે તો હવે મને પણ અંદાજ નથી. 2027-26 તો આવી ગયું, 27-28માં કમ્પ્લીટ ડિસમેન્ટલ કરીએ અમે. એ પહેલાં અમે કંઈક એવું આ ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના સપોર્ટથી અમે કોમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ કે ભાવનગરના બિઝનેસ હાઉસીસને ગ્લોબલ મેપ ઉપર સરફેસ થવાની તક મળે. ત્યાંથી જ્યારે તમે કેનેડા આવો છો ત્યારે અહીંયા વેધર એડવર્સિટી, અહીંની કોલ્ડ, અહીંના જિયોગ્રાફિકલ ડિસ્ટન્સ, અહીંનું ઇકોનોમિક્સ, કોઈ પણ એનઆરઆઈ અહીંયા આવે છે, અહીંના એનઆરઆઈ ભાવનગર આવે છે ત્યારે જુદી વાતો થતી હોય છે. પણ તમે અહીંયા બિઝનેસ ટૂરમાં આવો છો તો ટોરેન્ટોમાં બ્રામ્પટન પણ જઈ શકતા નથી. અને ટોરેન્ટો એક જ કેનેડા, ટોરેન્ટો, મોન્ટ્રિયલ અને બીસી, આ 3 સ્ટેટ જ કેનેડા નથી. કેનેડા બહુ વિશાળ છે, રિમોટ પ્લેસીસમાં છે. અને ટોરેન્ટોથી સેન્ટ જોન્સ પહોંચવા માટે 4 કલાકની ફ્લાઇટ હોય. અહીંયા ઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ વેલ્થ હોય છે, ગવર્મેન્ટમાં કમ્પ્લીટ ટ્રાન્સપરન્સી હોય છે. મેં 21 વર્ષમાં કોઈ જગ્યાએ ઇક્વિવોકલ મેસેજીસ કે કોઈ પણ જાતનું સેટલમેન્ટ અહીંયા જોયું નથી. ખૂબ જ ફ્રીડમ ઓફ એક્સપ્રેશન હોય છે અને ઇન્ડિપેન્ડન્સ કામ કરવાનું ઘણું સારું હોય છે. એટલે કેનેડામાં ગવર્મેન્ટ એપ્રુવલ સિવાય ઘણા બધા રિમોટ પોકેટ્સમાં જો ભાવનગરના બિઝનેસ હાઉસીસને અમે પ્લગ ઇન કરી શકીએ તો તમારે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ એટલીસ્ટ આઈ ટુ આઈ જો ત્યાંથી થઈ શકે તો તમને પણ એક્સપોઝર મળે અને પોઈન્ટ ઓફ બિગિનિંગ મળે. બાકી તો ભાવનગર અહીંયાથી તમે અમદાવાદનું ફ્લાઇટમાં ટોરેન્ટોથી બેસો તો $2,300 થાય, અને સેન્ટ જોન્સથી ટોરેન્ટો $1,500 to $1,200 ક્રિસમસમાં થાય. એટલે અંદર ઇન્ટરનલ ટ્રાવેલ કરવું પણ એટલું બધું એક્સપેન્સિવ છે. કેનેડિયન અહીંયા રહેતા હોય અને કેનેડિયન બિઝનેસીસ 100 કિલોમીટર ટ્રાવેલ કરેલા નથી હોતા. એક સ્ટેટમાંથી બીજા સ્ટેટમાં લાઈફ જતી રહે તોય નથી જતા હોતા. એટલે મોટાભાગનું 55% કોન્સન્ટ્રેશન જે ટોરેન્ટોમાં છે, ઓન્ટારિયોમાં ભાઈએ વાત કરી, એ જ માત્ર બિઝનેસ નથી. કેનેડા બહુ વિશાળ છે, બહુ સરસ દેશ છે. અમે અહીંયા ઘણું બધું અમારો પ્રોગ્રેસ રહ્યો છે. તમે બધા પ્રોગ્રેસ કરો અને ખૂબ પોલિસીને એડેર થઈ, વેલ્યુ એડ કરી અને કેનેડા અને ઇન્ડિયાની વિન વિન સિચ્યુએશન ડેવલપ કરો, એ જ અમારી આપ સૌને પ્રાર્થના. આપને કોઈ બીજો મેસેજ આપવાનો છે? બસ એવરીવન ઇઝ વેલકમ એન્ડ થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે બધાએ સાંભળ્યા. અને ભાવનગર બહુ શાંત અને બ્યુટીફુલ શહેર છે. તમે ખાસ ફરવા માટે પણ આવો તો ખૂબ ગમશે. સો વી વેલકમ યુ ઓલ. Last message before we wrap up the presentation for the day. હજી આપણા પાસે 4 મિનિટ છે, તો ખાસ આપને વિનંતી કે તમે તમારા કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ્સ, કોન્ટેક્ટ ટાઈમ અને હા, છેલ્લે હું અમારા નેટવર્કને પણ જણાવીશ કે just do not engage yourself in communication with this gentleman. He is a very busy person. He has the family responsibilities of his staff. He needs to build up his track record. He needs to take care of his own accounting. He needs to support the families, those who are working for them. So just do not go for
just an inquiry. If you definitely have a plan, engage him with the predetermined calls at the pre-decided cost and advance payment made to their bank account through PayPal. They are open to the PayPal. It means કે નોર્થ અમેરિકાથી પણ તમે જો ગુજરાતી હો કે ઇન્ડિયન હો અને કન્ટ્રી ઓફ ઓરિજિનમાં ફોન કરો તો પેપાલથી પે કરી પછી જ વિડીયો કોલ માટે તમે સમય માંગજો. ટેકનિકલ નો હાવ એ ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટનો હોય, ડૉક્ટરનો હોય, સોલિસિટરનો હોય કે આઈટી વિઝાર્ડનો હોય, કારણ કે અમને આવા અનેક અનુભવો ગ્લોબલ લેવલ ઉપર થયા છે. આમાં બિઝનેસીસ બંધ થઈ જાય છે અને આપણે એકબીજાને સપોર્ટ કરવાનો હોય લોંગ ડિસ્ટન્સ ઉપર. અમને ઘણીવાર એવો જવાબ મળતો ને મને હજી યાદ છે કે ભાઈ આ તો ખાલી ક્લિક જ કરવાની છે ને તું આપી દે ને. તો એ રીતે બિઝનેસ ન થઈ શકે. ક્લિક જ કરવાની હોય તો આપણે આપણા ઘરે બેસીને ક્લિક કરી લેવાની હોય. એ ક્લિક ક્યાં કરવી અને કેમ કરવી એ માટે એમની આખી ટીમે ખૂબ જ અભ્યાસ કરેલો છે. એટલે પહેલી વાર પણ બિઝનેસ માટે તમે જ્યારે સમય લો તો પ્લીઝ એટલા કર્ટસીમાંથી ન જતા કે સ્ટાર્ટ વિથ $50. એવા કોઈ પણ બિઝનેસ હાઉસીસ કેનેડામાં નથી હોતા કે જેમના પાસે બિઝનેસ પ્રમોશનનું $50નું બજેટ ન હોય. દેટ વિલ સપોર્ટ ધ ફેમિલી. એમને જરૂર હોતી નથી, પણ આ એક કર્ટસી અને પ્રોટોકોલ છે, એ ન મિસ થાય. એવું ન બને કે અમારે આ ક્લોઝિંગ રિમાર્કમાં એવી કંપનીઓની યાદી રેપ્રેઝન્ટ કરવી પડે કે જે લોકો માત્ર ઈમેલ શૂટ કરે. જે અમે કરતા નથી એ સારું પણ ન લાગે, પણ એ પણ એક વિકલ્પ બધા પાસે હોય જ છે. એટલે એટલા કોર્સથી તમે એક્સટેન્ડ કરજો કે એકબીજાને સપોર્ટ થાય. અને અમે અહીંયા એજ્યુડિકેટર નથી કે આ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરીને એનું રિમિટન્સ ના આવ્યું. એ બધું જ તમારે ડાયરેક્ટ મહેતાભાઈ અને એમની ટીમ સાથે નેગોશિએટ કરવાનું. I hope that is very clear to you all. Thank you so very much, Metabhai. Thank you. Thank you. With a closing note, it was indeed a treat to listen to you today. ભાવનગર તો ભાવનગર છે અને કાનકુવરના ભાવનગરની આ એનરિચ પોયમ જે છે એમાં જો કોઈ કોપીરાઇટ ઇસ્યુ આવે તો ઓન રેકોર્ડ કહું છું કે પ્રણવ રિસ્પોન્સિબલ છે. ભાવનગરનું જ્યારે માર્કેટિંગ કરવાનું હોય ને ત્યારે શબ્દો છે ને એ ખાલી વાણીથી નથી આવતા હોતા, એ હૃદયમાંથી આવતા હોય છે. એટલે જ્યારે ભાવનગર માટે બોલવાનું આવે અને જન્મસ્થાન માટે જો વાત કરવાની આવે તો એનો એક ઉત્સાહ અને આનંદ જ અલગ હોય છે. એટલે બધા આપણે મળી આવો, સાથે આવો અને ભાવનગરને એક બહુ બીપીઓ માટેનું પ્રિફર્ડ ડેસ્ટિનેશન બનાવીએ. એમના કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ્સ છે એપેક્સ સોફ્ટવેરના, બધા જ કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ્સ અને ફોન નંબર અહીંયા ડિસ્પ્લે થાય છે. Before I wrap up the presentation, I pronounce this phone number very loud and clear. That is 9099531811. Thank you so very much for everyone for the wishes and joining us today. Thank you so very much to Metabhai and his team for putting this presentation together. Thank you and Happy New Year to everyone. Thank you. One second. Thank you. ઓળખાણ ગમે ન્યા કરી લ્યો. હોકારા ભણી દે એક સાદે લોકો અહીં પૂજા છે દેવો ને દરગાહમાં પીરો.